সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে ডিসকাস করব টাইপস অফ এলসি নিয়ে। যে লেটার অফ ক্রেডিট ডিফারেন্ট টাইপসের হয়ে থাকে, যেমন একটা হচ্ছে যে রিভোকেবল এলসি। দিস টাইপ অফ এলসি obsolete now, where the buyer and his bank had option to change and make correction LC without permission to seller. এই এলসিতে সেলারের পারমিশন ছাড়াই তারা কি করতে পারে, তার কোনো চেঞ্জ বা কারেকশন করতে পারে। Irrevocable LC, a better type of LC that used to practice where any change or amendment LC made by applicant through issuing bank and permission beneficiary of seller, যেটাতে সেলার পারমিশন নিতে হয় এবং তাদের অ্যাপ্লিকেশন করার মাধ্যমে চেঞ্জ করতে হয়। আর হচ্ছে সাইট এলসি, যেটা হচ্ছে the payment made seller immediately when required the document have been submitted at authorized bank. Those term and condition LC meet and sufficient time to close 5 days provide bank study document receive release payment. এটা হচ্ছে যে পেমেন্টটা ইমিডিয়েটলি পে করতে হয় যখন সেলার তার সব ডকুমেন্ট অথরাইজ ব্যাংকের মধ্যে সাবমিট করে, ব্যাংক সেগুলো রিভিউ করে এবং 5 দিনের মধ্যে পেমেন্ট দিয়ে দেয়। Defer LC is also called usance LC, but payment is not immediately receiving document made the letter and mentioned in the LC. এটা মূলত immediately না, এটা একটু ডিলে হয়। Confirmed LC হচ্ছে when the second bank address the confirmation to honor compelling presentation request authorize issuing bank LC said confirm LC. আর এটা হচ্ছে আনকনফার্ম এলসি, আর এটা হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড এলসি, যেখানে কোনো অপশন থাকে ব্যাংকের জন্য। আনরেস্ট্রিক্টেড এলসি, যেখানে কোনো স্পেসিফিক কনফার্মেশন বা রেস্ট্রিকশন নাই। দেন দ্য এক্সপোর্টার ক্যান ক্লেম দ্য এক্সপোর্ট প্রসিড টু শোয়িং দ্য বিল এক্সচেঞ্জ অফ এনি ব্যাংক হ্যাজ নো রেস্ট্রিকশন। তারটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশনাল এলসি, LC which allowed to export transfer his card, it is a secondary beneficial. This will done case where the exporter immediately like middleman and not original producer goods he does want to buyer supply to know each other. মানে এখানে একদম থার্ড পার্টি কাজ করে। নন ট্রান্সফারেবল রেড কজ এলসি, গ্রিন কজ এলসি, স্ট্যান্ড বাই এলসি, ডিসলভিং এলসি। রেড কজ কোনটা? অ্যাডভান্স, এটা হচ্ছে কি অ্যাডভান্স পে। সেলার ক্যান রিকোয়েস্ট ফর অ্যাডভান্স ম্যানুফ্যাকচার প্রোডাক্ট টার্মস কন্ডিশন ক্লেম রিমেনিং অ্যামাউন্ট অফ আফটার সাবমিটিং ডকুমেন্ট। আর গ্রিন এলসি হচ্ছে যে আনলাইক দ্য রেড কজ এলসি, ক্লোজ এলসি, যে ওয়ান্স দ্য গুড হ্যাভ বিন ওয়ারহাউস দ্য প্রুফিং অফ ওয়ারহাউস গিভেন ইস্যু দ্য ব্যাংক দেন দে সাবমিট। আর স্ট্যান্ড বাই এলসি, দেয়ার আর সিমিলার guarantee payment not a provide, seller can evoke the bank obligation pay by way submitting at হচ্ছে revolving LC। তো এলসি এর অপারেশন যদি আমরা এক্সপ্লেইন করতে যাই, যে once the buyer give the purchase order the seller then approach the bank of an LC, তখন ব্যাংকে অফ এন এলসি করতে পারে। the bank instruct to seller to fill up a form opening LC, একটা ফর্ম তাকে করতে হয়, সেখানে এলসি ডিটেল ব্যাংক সবকিছু ক্লিয়ারলি মেনশন থাকে। যখন বায়ার মেইনটেইন রিকোয়ার্ড দ্য amount the buyer bank issue the LC exporter bank which is known advise the bank negotiable and based on which is known as the advising bank negotiate the based on the favorable of bank exporter advised by the exporter bank. LC has been often informed beneficiary and LC exporter export ship goods on manufacturer importer agreed the terms of delivery and shipment mode along with the invoice. Then the exporter submit the document to bank. Those documents sent by his bank issuing payment. Issuing the bank will receive the importer ascertain that good receipt
as per terms and condition, then they confirm the importer issuing the bank accept the bill of payment system. In cause the margin give the buyer bank and wait for the buyer make payment then transfer the payment. তাহলে এখানে দেখেন export a contract sale, তারপর হচ্ছে ship the good, এখানে হচ্ছে submit the document, make payment, তারপর হচ্ছে advice LC, exporter bank, তারপর এখানে হচ্ছে কি make payment, release document, apply LC, issuing bank। এটা হচ্ছে একটা কমন ফ্লো চার্ট। তো আরেকটা জিনিস আমি এখানে একটু আপনাদের সাথে কথা বলবো, যে এলসি যে ফর্মটা থাকে এটা হচ্ছে এরকম একটা ফর্ম, লেটার অফ ক্রেডিট এক্সাম্পল, ব্যাংক নেম অ্যাড্রেস, তারপর ইনভোকেবল বা লেটার অফ ক্রেডিট, তারপর ডেভেলপমেন্ট লোকেশন সিটি, তারপর অ্যাড্রেস থাকে, এক্সপেরিমেন্ট ডেট থাকে, প্লেস থাকে, অ্যাপ্লিকেন্ট নাম, অ্যাপ্লিকেন্ট নেম, অ্যাড্রেস, জিপ কোড থাকে, সাবজেক্ট থাকে, ক্রেডিট অ্যামাউন্ট থাকে, তো ক্রেডিট নাম্বার থাকে, তারপর অ্যাকাউন্ট নাম্বার থাকে, ইউইটি থাকে, ব্যাংক অ্যাড্রেস থাকে, সিটি ওয়ার্কিং আদার ইনফরমেশন থাকে এখানে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে কি পার্টিস ইনভলভ ইন এলসি, যে সেলার ইম্পোর্টার থাকতে পারে, বায়ার ইম্পোর্টার, এলসি ইস্যুইং ব্যাংক, অ্যাডভাইজিং ব্যাংক থাকতে পারে। তাহলে আসলে আপনি বুঝতে পারছেন যে এলসি টাইপস কি কি রয়েছে এবং কিভাবে এলসি খুলতে হয় এবং এলসি ফর্মটা আসলে কি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।